Hey, ¿cómo están todos, bichos? Vamos a hacer una vuelta con Genshin Impact, con la historia del Arconte. Para hacerles un pequeño resumen de lo que pasó en el anterior episodio, la omnipresencia sobre los mortales. Tras el enojo que nos ocasionó saber que los Fatus están entregando engaños a los soldados de la resistencia, los cuales les quita la vida con tal de solo generar ganancias y una mayor demanda de engaños para agarrar a los ambiciosos y débiles soldados que desean ganar la guerra, Aether va súper molesto a la fábrica que está produciendo estos engaños. Para su gran sorpresa, tras derrotar a muchos de los Fatui, se encuentra con Escaramucha. Escaramucha, la última vez que lo encontramos fue en un evento, una misión legendaria vinculada a un evento sobre unos meteoritos que causaba que la gente, si los tocaba, se iba en un sueño muy profundo, en el cual el sueño se trataba de que tenían que trepar lo más alto de una montaña. Después de cierto tiempo, y pueden ver esos videos en el canal, en la lista de producción, creo que el evento, no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar por el nombre del evento, lo más seguro. Al parecer, alguien que murió hace mucho tiempo, su poder de su visión aún sigue vigente, y su poder es tan enorme, su misión es tan grande que logró hacer que precisamente los meteoritos lluevan sobre la Tierra, y su sueño de escalar la montaña más grande en su momento de vida se traspasara a quienes tocaran la piedra. Escaramucha también estaba investigando este fenómeno por parte de los Fatui, y fue cuando lo conocimos junto con Mona, quien ella nos advirtió que era una persona muy muy poderosa y que si no hubiéramos escapado en ese momento, cuando nos encontramos con él, las cosas hubieran puesto feas. Y al parecer hizo alguna insinuación en gran escaramuza de que posiblemente el cielo que veamos sea solo una falsedad. Entonces esta es la segunda vez que nos encontramos con él, por lo tal causa una gran conmoción en nosotros y nos da a entender que el decreto de las visiones, de quitarnos las visiones a todos los que estén en Inazuma por parte de la Shogun, realmente no es idea de la Shogun. Fue algo que los Fatui le encomendaron, o más bien le inculcaron la idea a la Shogun, que para poder mantener su eternidad que tanto anhela y desea, debe de quitarle a todos sus visiones. Ellos hicieron esto para precisamente poder generar una mayor demanda de sus engaños. Quedamos dormidos porque de alguna forma nos durmió Escaramucha, supongo que por la gran cantidad de energía Tataratami que nos entró en nuestro cuerpo por andar peleando en esa zona. Nos rescató Yaemiko, no sabemos cómo, no nos quiere revelar qué onda, y nos enteramos que Yaemiko, no como las teorías decían que era la anterior arconte, en efecto, ella realmente... ¿Qué onda conmigo? ¿Por qué no soy capaz de acordarme en poner mis estúpidas alarmas? Yaemiko realmente es el espíritu familiar de Ei. ¿Quién es Ei? Pues Val, la Shogun Raiden. Así es, ese es su nombre verdadero, Ei. Yaemiko habla con nosotros para hablarnos de su plan de poder encaminar de nuevo a Ei al camino correcto, ya que ella, a su forma de verlo, por querer mantener su eternidad estática sin que nada la perturbe, realmente es tan solo un berrinche de una niña pequeña que no puede aceptar que las cosas tienen que cambiar o que todo va a variar, que eso en algún momento, porque según lo que hemos visto en trailers, la Shogun Raiden ha perdido muchos seres queridos debido a todos los eventos sucedidos tanto en la Guerra de los Encontes como en alguna que otra cosa que pasó aquí en Inazuma, tengo entendido. Entonces, tras eso, Jamie nos entrena, nos dice que su plan es, en esencia, hacer que alguien de la Comisión Tenryu, la Comisión Tenryu es la cargada de hacer el decreto de las visiones vigente, es decir, que se cumpla el decreto de la captura de visiones, se rebele, haciéndole ver la verdad sobre cómo todos, tanto la Comisión Tenryu como la otra comisión que no me acuerdo cómo se llama, la que está en Rito, la de comercio externo, están bajo órdenes de los Fatui y están confabulados debido a su avaricia extrema. Entonces, tenemos 3 días para convencer a Kuyusara, que fue a quien tratamos de convencer, para que se una a nosotros y nos ayude a encontrar a la Shogun Raiden, poder entrar en su reino, ya que nosotros le causamos interés, y poder despertarla de la realidad, que se dé cuenta qué está pasando. Bien, ahorita estamos buscando al ayudante de Yaemiko porque necesitamos evidencias o ayuda. No lo sé, una de las dos. ¡Sí es Sayu! ¡Ah! That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina.
Me encanta que estén aprendiendo sus malditos errores porque ahora todo personaje nuevo que aparece en banners y jugables están apareciendo en la historia. Seguimos sin ver a Shinan en una historia, pero hey. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, La a secret Yashiro. unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... No tengo ni idea de lo que estamos buscando. Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryo Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. La Comisión Yashiro. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't Sí. forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. O sea que con ayuda de esta Sayu nos va a ayudar a infiltrarnos para volver a encontrarnos con Ayaka y que ella nos ayude a encontrar las pruebas. Oye, ay cabrón. Ah, o sea que ya la convencimos. Ok. ¿Sería buena idea meter al equipo? Sí. De hecho, tengo a esta... a Shinyan por el dominio. ¡Sayu! Can I go catch up on my sleep? Lo lamento, no puedes. Vamos rápido a armarla. No, pam. Arma, ¿qué tienes? Sí, esto está bien. No, pero porque ya tengo 2 DPS. Recarga de energía. Y artefactos, vamos a poner las de Sacarosa rápidamente. Para un mayor bono de daño a Nemo. Ella desarrolla habilidad elemental, entonces... Maestría elemental, perdón. Vamos a hacer que la ulti haga más daño. A partir de estos dos. Y con este ataque está bien. Excelente. Aquí. No, yo creo que es más fácil desde carga. Porque vas volando hacia abajo. No sé, creo que eso siento que yo lo expliqué en algún momento de mi vida. Qué padre, qué bueno. O sea, ahorita tengo una participación chiquita, ¿no? Pero al menos aparece. ¿Por qué sigue esta discriminación? You! The warrant is for your... O sea, yo no creo que... And the way I got... ¿Qué pedo? Looks kind of cozy in here. Nap time! Si se lo preguntan, ¿qué no el 100% en el mapa representa que ya tienes todos los cofres? No. Representa que tienes la gran parte de actividad de todas las cosas, puzzles y cofres que puedes hacer y por haber. Pero todavía puede que tengas algunos cofres que no hayas abierto. Entonces tengan cuidado con eso. Yo sé que es una falsedad del 100%, pero me hace sentir bien al menos. ¿Qué me estaba diciendo antes de dar ese discurso?
No, creo que nada importa. Ah, sí. Yo no creo que Miyoyo sea inconsciente de todas las burlas y memes sobre Shinya no apareciendo en ningún formato, estilo y forma en misiones. Toma, you there? Pero me It's pregunto us. por qué We're siguen back. ignorando ese hecho. Su única oportunidad de realmente abordar esa temática de meter a Shinya en la historia sería en el próximo evento de comida. Y que de alguna forma esta Shinya esté involucrada XY forma, mínimo. What brings you here? Did you meet with Ajá. the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Nope. Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. ¿Le cuentas lo ocurrido a Ayaka y a Toma? El siguiente personaje I también es Toma see. y es un You have been through a lot usuario de since la we lanza last Pio. met. I understand. You need evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryo Commission's Ellos reports le to the informan lo que Shogun. quieren que sepa. What do you mean? The Tenryo Commission Le filtran presides over información. domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. Ya hemos hecho esto antes. Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryo Commission. If someone set off fireworks near Me the encanta cómo statue, está ella. they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. No, papito, me perteneces. Vente. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. No ha pasado tanto tiempo. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. ¿Ogo? This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Estás Oh, con el man. Shisho, el I maestro. want to go to the hot springs so badly. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. All right. First, let's go to Hanamizaka to find you and Mia. Ah, no mames. Técnica ninja. Sustitución de Eder. Ay, según yo es... Pa' acá no sé... Memoria. No, de hecho no tengo tan buena memoria, pero sí me acuerdo que era en el borde de la ciudad de Inazuma. Ay, caray, se está poniendo interesante. Me gusta, porque están... La razón por la cual lo denoto más y me gusta más es porque precisamente anteriormente no incluían a todos los personajes. En lo absoluto. De hecho, Fischl no ha aparecido más que en la de los meteoritos del sueño. Y creo que no ha aparecido en ninguna otra misión. Se menciona aquí y allá, pero
Creo que ha sido su única aparición con misión. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Esto no es un fuego artificial, es una maldita Don't bomba. worry, it's just a firework. Come on, what's the worst that could happen? Es una buena pregunta. We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. Well, we got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. 005. Ustedes preguntan, ay, bueno, pero es que también están apareciendo muy poquito. Sí, por eso es que lo celebro. Porque yo he jugado este juego desde antes y ver que sí todos tengan participación me hace feliz porque antes no era así. Ahorita sí me hace feliz y por eso es que me hace feliz. Porque precisamente la escasez en el inicio me hace apreciarlo más. Pero sí debo mencionar que sí son presencias muy cortas. Pero aún así sigue siendo muy bueno, muy bonito. No, tener cuidado de no activar otra vez esa estúpida secuencia de que, hey, tú eres el del afiche, ven, loco, gacha, bala, vaya. Ahí me golpean entre todos. ¡Ay, protéjame! Es una ninja especial. ¿Vieron ese movimiento, niña? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Esta mujer es impresionante. Y sí es mujer, no es una niña. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. Tendremos que confiar en Yoimiya. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Careful does it. Watch out for guards and don't get caught. Anda. Vengo de allá, chingada madre. Sneaky boy. I'm a sneaky boy. What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh no. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! ¿Y luego a dónde voy? Ah, la casa Corona. Hot. Hot. Qué mamón. Bueno, está bonito que metan esa mecánica más seguida. De andarte infiltrando. Pero ¿por qué me quita mi pinche interfaz? No vi si tenía mi cosito para volar más rápido. ¡Oli! Misión cumplida, jefa. Jefa número 1. How did it go? Porque ahora Sangonomiya es la jefa 2 y ya es la jefa número 3. Y están en esa numeración porque es en el orden que las conocí. Encendimos los fuegos artificiales y huimos. Well done. Let's wait for news from Sayu. Un tiempo después... I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy.
Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. I'm going to sleep now. My lady, Fue what directo are a we la pared. looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Gujiae was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiae. I trust she will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiae. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. Ay, la música se puso tensa. Oh. ¿Quieren leer eso? A ver, vamos a leerlo. Que me dio curiosidad. ¿Es aquí? Sí, es aquí. A ver. Obtiene Takuyo Takayuki. Solo la Shogun y el propio Takayuki saben cuál es su contenido. Él está impreso en el sello del clan Koyule. El relámpago brillante se extiende por Inazuma, mostrando el camino eterno de su excelencia, la Shogun, hasta los mares lejanos y difundiendo su nombre por la tierra. Su devoto servidor, Kuyou Takayuki, de la Comisión Tenryou, extiende la presente misiva. El decreto de captura de visiones procede sin obstáculos. Oh, su excelencia, todos los engaños se desvanecen ante su misericordia y poder. Aquellos que han huido vuelven sobre sus pasos, y todo su pueblo acoge las inspecciones, incluso en sus corazones. Toda Inazuma está en paz gracias a su poder divino, su excelencia. Pura palabrería. Recuerden que, bueno, hay veces en las que yo me quejo mucho de la formalidad, de que si tienes que usar traje, de que si tienes que decir, o sea, entiende, es etiqueta y es importante y a veces se siente bonito, sí. Pero, o sea, todo un pinche párrafo solo para decirle, buenos días, su alteza, aquí le tengo la información. Todo un pinche párrafo para decir eso. Carta secreta de la Comisión Tenryou, obtenida de Koyo Takayuki. Es un poco ambiguo, no es difícil ver que una parte de él está relacionada con el intercambio de información con los Fatuis, el cual no puedo leer. Ok. Plano ya directo. O a menos que se active una escena aquí afuera. Parece ser el caso. Digo, no sé si este es el final ya de Inazuma. No creo, sí, no. ¿Quién sabe? Pero sí me da yuyu el hecho de que lleguen un momento en el que todos empiecen a valer chetos. Arrestan a Yumiya, arrestan a Ayaka, encuentran a Toma. O sea, todo va a valer queso, ¿no? Me da miedito. Ah, no, me hicieron sin esperar por nada. Esa pantalla de carga me la comí gratis. O sea, así. Así me la hicieron comer. Estos desgraciados. Le preguntan, ay, ¿por qué no has ido al límite del árbol? No sé. No tengo una razón, motivo especial por la cual sí, yo sé que tengo ahí mis estos símbolos electro, pero pues así como la última vez en el video, voy a recolectar todo y de ahí lo voy a depositar todo en una sola. Lady Gucci, here I am, Cuchi. as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. Claro. So, where is your proof? Oli, ya llegué, aquí las tienes. Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this Cállate, stuff. Paimon. Todo lo que hicimos fue ilegal. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the Ah, qué head bueno of que the lo leímos Kujo antes. clan, and it doesn't look like a forgery.
I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya, or the situation on the front line. What about the soldiers who gave their lives on the front line, or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Utter disregard for human life. Why would they want to hide it? For the Evidencia sake of the número Vision 2. Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? También tengo una carta confidencial aquí. This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Oh shit. Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. El ejército de la Shogun se quedó sin un líder por ahora. Aunque, si lo seguimos, tal vez podríamos encontrarnos con la Shogun Raiden. Yep, let's catch up with her. Hold on, traveler. There's something else we need to discuss. ¿Ojo? Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? Así es. You must find a way to recreate the circumstances of that day. Toma. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Lo intentaré. Take this with you as a farewell gift. ¿Un What beso? is it? Ah, The Omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. gracias. Lo atesoraré. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe Dame your todos prayers los will be personajes que me answered and faltan. all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. ¿Ojo? Cut it out, Fox Lady. This isn't the time and place to be poking Señorita fun at the Zorro. traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. Oh my god, ¿en serio? Oh cielos. Hasta eso agradezco que no me mantengan tanto tiempo solo platicando y demás. Ok. De seguro se lo tengo que mostrar a... Ey. Puedes observar este Omamori cuando me extrañes. Ufales. Ufales. No sabes en lo que te estás metiendo, mi estimada Jamie. No, 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 no. Ya es septiembre. Septiembre es mes del nofap. Ay, no inventen qué cosas. ¿Qué cosas nos ideamos para perder el tiempo? No, pero lo que estaba mencionando, me parece muy bien. Ahorita estamos como que platicando, haciendo mandados aquí y allá, pero ahora sí lo siento, ahora sí lo siento muy balanceado, ¿eh? No lo siento tan pesado de un lado y del otro. Hemos estado peleando, hemos estado hablando, hemos estado avanzando en la historia. Ahorita creo que vamos a darnos en la madre. Creo. O sea, sé si buena idea llevarme a Sayu. Vamos a cambiar. Sí, porque ella se fue a dormir ya. Canónicamente, su papel en la historia se ha acabado. De hecho, quiero mencionar que la voz de ella, Lily Pichu, yo no sigo mucho a toda la compañía en la que están, tanto ella como Michael Reeves, como Pokimane, como Saikuno, creo, y demás. Puedo decir que me agradan ellos. Al menos en la superficie, si lo quieren ver de esa forma, parecen personas muy, muy nobles. Muy graciosas, divertidas. Aunque sí siento un poquito que, no sé, You como que... followed me here? You've got guts, I'll give you that. También es ignorancia, pero no nos fijemos en detalles. Sí, no sé, creo que es por el hecho de que sé que es una youtuber o una influencer la que está detrás de la voz.
Pero pues sí, sus diálogos fueron más cortitos y X. No sé, tal vez solo sea por el hecho de que lo estoy viendo con la perspectiva de que sé quién es la actriz de voz. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? Más claro imposible. Señorita, guía el camino. Good. Punto de transporte desbloqueado. What? ¿Qué? Master's orders. Halt. ¿Desapareció? Equipo. Oh, fuck. Sede de la Comisión Tenry. Ah, Jesus. Esta va a doler. Es que creo que es. No. 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 ¿Sí? No. No, no puedo creerlo. No. Apologies, Tal ma'am. vez. Orders from the top. No one is allowed to enter. Sí. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Ay, fallé. No, no, my sword! Freeze. Ay, no, el otro botón. Quiver! Strike! Creo que ella es más un personaje no como de PS, sino de apoyo de daño a través de su habilidad y su definitiva. Quiver! O sea, hacer esto y ya, cambias. Leave it all to me. Y usas otro personaje otro rato. Y quítate. Y luego cambias a ella, haces su habilidad, disparas su ataque cargado y hace lo suyo. Creo que esa es la forma en la que ella debería de usarse. O más bien debe usarse. Witness the power of good. No, hombre, es que la combinación hidroelectro es impresionante. Take this. Cool it. Don't get frostbite. Steady as stone. Flash! Show me what you've got. Storm the front! Hijo, sí se movió. Don't hold back. Tiene constelación, ¿verdad? Porque me estoy dando cuenta que está activando 2 veces su efecto especial. No, tiene las mismas que yo. Cuando una maldición otorga un bono de ataque a un personaje golpea a un enemigo, el tiempo de electroculador es en 1 segundo, se puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Oh, deja la ubicación en la que realizó Electro una toma de cuerpo que causa una maldición. Tengo buscado el menor poder. La cuenta. Ok, la constelación hace que su habilidad especial, su habilidad elemental se active 2 veces. Ahí se activa una vez y ahí se activa una segunda vez. Qué bien. Creo que yo la tengo en esa constelación. Es que en la prueba de personaje no tiene constelaciones, pues así dije, caray, esta tiene constelaciones. Pero supongo que está agarrando a mi personaje con las constelaciones y le está dando las... I must leave. Allow me. Soldiers, quick! Show me what you've got. As a dutiful maid would. Beyblade. I need to train harder. Soy criminal, Sarah, have you gone insane? How dare you disregard my orders? Master,
him! Don't let him intimidate you! Eso, amiga, Master empodérate. Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. Sí, de Should I jeta. take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryou Commission really betrayed the shogunate? Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and Sí, sí, admitted it! tengo un horrible dolor de The cadera. diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decrees upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform Sabes que lo que you, estás haciendo está mal. Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this Porque time la and Shogun act like perdió it's que visto el nothing? camino. Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly hope to achieve? Ah, así que no sabes que lo que When están the haciendo. lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. O sea, solo estás pendejo. Su intención era traicionar a la Shogun Raiden. Yeah! He doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior. Especially the Muso no Hitotachi. Muso no Yeah. Hitota. He seems to be way too into it. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Maldito machista opresor del Selfishness? patriarcado. I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nasty surprise. No creo que tenga sentido tratar de discutir con él. Porque no vemos lo que Kujo Sara tiene que decir. I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled by your selfish ways. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. No. A harbinger by the name of Signora. Señora. Signora's the one behind all this? Not her again! Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. We should have known. A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming. Sarah stormed off!
Do you think she's gonna go barge into Tenchukaku right now? Nosotros también tenemos una cuenta pendiente con señora. You can say that again. All right, Nosotros then. tenemos una Let's cuenta do pendiente this. con señora. Ah, no, ok, perdón, Pan. ¿Y por qué piensas que aún así, o sea, se supone que siempre y cuando tú mantuvieras algo que tú ibas a recibir una gran recompensa? ¿Eso cómo se ata el hecho de que ahora tu clan es infinito, o bueno, eterno? O sea, no hay relación, hasta que no hayas cumplido esa parte, pues no va a ser eterno. Long as we have the Muso no Hitotachi, the people of Inazuma have nothing to fear. A self-evident fact. Yet Sara is blind to it. Este es un caso de cuando un subordinado cree que el poder de su jefe, de quien admira, es suyo. Y debido a esa ideología, él hace lo que quiere y él hace lo que se le da la gana, porque en su mente es como el poder de mi amigo, de mi maestro, de a quien sigo, a quien le sirvo, es mío. Pero no, absolutamente no. Casi estoy seguro que la Shogun dirá, te metiste en este pedo, yo que tengo que estar aquí. Es en la isla que no hemos desbloqueado, ¿verdad? Tiene sentido. Tiene muy... Ah, no, es aquí. ¿Y entonces cuándo voy para allá? ¿Quién sabe? El Tuto no Hashi Muto Hachi. Ya se me olvidó cómo se llama. Me gusta cómo lo pronuncian. Muso no Tatihicho o algo así. ¡Oh! Vaya. Eso es algo que no me gusta un poquito de Genshin, que algunos personajes tienes que usarlos por un ratito y después cambiar a tu personaje, porque se me va mucho la onda. No me gusta porque todavía no lo he masterizado. Cambiando un personaje, hacer lo que tengo que hacer y volver a cambiar al original. Como que se me olvida y sigo jugando con el que estoy usando. Ah, pues ya valió que eso. A ver. Takeshi. Ah, no hablas. La residencia de los Shogun Raiden. Si estás en lo correcto, volverás a encontrarte con señora. Entonces ya aquí es. ¿Ya? ¿Aquí? Yo pensé que sería en otra isla. Aunque creo que en otra isla se desenvuelve otro texto. Que es el nuevo jefe de... No es un jefe del mundo, el otro jefe. La Oceánida Electro. Que supongo que sería la Electreanita. Señor. Pinche vieja sabrosa, ven aquí. Disculpes. ¿Es Cuyo Sarai derrotada? The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Sí. Kojosara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. Señora. I know. You can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Estás distribuyendo en secreto los engaños. ¿Quieres tomar el control de Inazuma? So you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all. Por todos los que han perdido sus visiones y han sido perjudicados por tus engaños. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. No reconozco ni admito nada, pero son unos inútiles. Porque sé de eso, pero no Is reconozco that nada. not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun,
Do correct me if I'm wrong. Por la gnosis de Vente y la gente de Liyue que pusiste en peligro. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. Sí, qué chingona. That's all. Mi propósito es chingarles a la madre y les voy a chingar a la madre. Perdón si te quejas de eso, pero son detalles necesarios para mi objetivo, que es chingarte en la madre. Pinche ideología pendeja. Y además, ya me estoy dando cuenta que todos están representando un patrón en los heraldos. El patrón de que tienen tanto poder y se sienten tan poderosos que son tan engreídos y consideran la vida de los otros como nada. Es hora de que ponga fin a esto. You stop me? No lo sé. Según los leaks y reportes, esto me va a doler. I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. Me sorprende que no haya nerfeado el cuerpo de señora. To a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? No. Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part. Damn. Tantas señales aquí y allá de relaciones, amoríos y demás. Me confunde. A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Creo que no debía haber traído acá a ella. Rain, out. Mine's your fate. Cool it! Steady as stone. Detestable. Me estoy sufriendo frío extremo. Into the frozen void. Into the frozen void. No sé si esto es lo que tenga que hacer, pero lo haré de todos I modos. must leave no stone un... No, my sword! Dodge this! ¿Eso que provocó? No tengo la menor idea. Take this! Don't get frostbite. Witness the power of Google. Leave it all to you. Take this! Creo que no tiene importancia que los destruya, ¿sí? Lightning flash! No, sí, si los destruyo elimina el efecto de Steady as stone. de frío extremo. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Ok. Esto sí me dan alternativas de poder. Entiendo. The pale flame smoke
elders. Ok, conviene muchísimo traer a un piro. Eso ya está claro. Primera fase, ok. No es tan difícil. Pero sí necesitas personajes específicos. Vaya. Oh shit. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Estoy muriendo por extremo calor. Uy. Ah, no, ya entendí. Ok, creo que ya entendí. Lightning flash. Leave it all to me. Not every wound will heal. Dodge this. This moment will be frozen. Rain cutter. Oh, la música, damn. ¿Cuántas? Immolation, a cherished agony. Do you No feel realmente. it? I must leave. Rain outlines your fate. Freeze. Take this. Ah, wow, 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 wow. Dodge this. Hija de tu madre. Ven aquí. Steady as stone, as a good knight should. I must leave no stone un... No, my sword. Embrace your searing reckoning. Must burn. Oh, fuck. Oh. No lo había notado, pero estar parado en estas zonas me hace daño. Oh, y eso lo... Ok. Nice. Oh, so sorry. Ah, venga, señora. Embrace your searing reckoning. Leave it all to me. Who dares call me a witch? Ah, yo no te llamo una bruja. Oh, vaya. Oh, la música, god fucking damn, es asombrosa. Embrace your searing reckoning. Rain outlines your fate. Witness the power of Guhua. Cool it. Thunderclap. Nice. Ok, tengo mucho que comentar sobre esto. So strong. But how? ¡Ole, cachetada! Agárrala del cuello. ¡Ahórcala! ¡Sácale! ¿Qué pedo? Aguante, no. 2 contra 1 no se vale. Perdió el duelo ante ella, va a tener que morir. I am a Snizhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. Swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma. Stop! I order you! And you! Oh. Filthy rats! Malditas ratas, todas ustedes. ¡Oh! No mames. No lo creo. You
are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Su voz me encanta. No. Se escapó. En el futuro nos vamos a enterar de una estupidez de cómo se escapó. Pero eso se vio. Intimidas, pinche intimidas. Estoy morido y no estoy caminando ya. Máscara funeraria. Esto se parece a un maldito punto exe de Genshin Impact, una leyenda urbana, como si fuera una señora muerta. Nah, no me lo creo. Bueno, estaba debilitada, seamos sinceros. Molesta. Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. ¿Qué onda con esto? Me fascina. Filo del pensamiento vacío. Also, when the Shogun executed Señora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. El plan de Yaemiko. So, to recap, Yaemiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the Omnipresent God. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Bueno, normalmente tampoco hablamos. Fuera hay mucho ruido. Fuck. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshukaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? Ay, necesito cortar. ¿Qué hacen? Oh, cielo. ¡Uy! ¿Qué? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. No manches. No manches. Las ambiciones de todos se están despertando. What? De nuevo para adentro. So we meet again.